Hi friends, welcome back to our YouTube channel AMV Dream Education Lab, and I hope you all are very well. So in today's class, we'll discuss about the correct pronunciation of some important English words. কারণ হয়তোবা আমরা ইংলিশে কথা বলতে পারলেও প্রনাউন্সিয়েশন ঠিকঠাক না করতে পারার কারণে কিন্তু আমাদের কথাগুলো অন্যের কাছে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে, অথবা কোনো জব সেক্টরে ইন্টারভিউ ফেস করলে সেখানেও কিন্তু ঠিকঠাক প্রনাউন্সিয়েশন না করতে পারার কারণে আমরা কিন্তু ফেইলিওর হই। সো আমাদের আজকের ক্লাস থেকে আমরা বেশ কিছু ইংলিশ ওয়ার্ডসের কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন শিখে ফেলব এবং সাথে সাথে তাদের মিনিংগুলো জেনে যাব। সো লেটস গো। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে SCHEDULE. Is it schedule or schedule? What is the correct one? Of course it is schedule. Schedule, not schedule, but schedule. That means পরিকল্পনা. Number 2, DEBRIS. Is it debris or debris? Of course it is debris, not debris. কারণ এখানে এই যে এস লেটারটা আছে, এস লেটারটা কিন্তু অবশ্যই সাইলেন্স থাকবে। আমরা সবসময় এটা খেয়াল রাখবো। দ্যাট মিন্স ডেব্রি মিন্স কি? ডেব্রি মিন্স ধ্বংসস্তূপ। নাম্বার 3, CACHE. Will it be cache or cash? What will be the correct one? Of course it will be the cash. Cash. That means Gupta Bhandar. Number 4, SAYS. Is it says or says? What is the correct one? Of course it is says. Not says, but says. That means বলা, কোনো কিছু বলা। Number 5, POEM. Will it be poem or poem? What will be the correct one? Poem, not poem. That means kobita. Number 6, VEHICLE. Is it vehicle or vehicle? Of course it is vehicle. That means বাহন বা যানবাহন। Number 7, TABLE. Is it table or table? Of course it is table, not table, but table. That means table. Number 8, NEGLECT. Is it neglect or neglect? Of course it is neglect, not neglect, but neglect. That means অবহেলা। Number 9, GUARDIAN. Is it guardian or guardian? Of course it is guardian. That means
অভিভাবক। নাম্বার 10, IRON. Is it iron or iron? Of course it is iron. Iron. আমরা কিন্তু বেশি অর্ধেক সময়ই আয়রন বলি, বা প্রায় সবাই কিন্তু আমরা আয়রন বলি, বাট ইট ইজ নট দ্য কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন। কারেক্ট ইজ আয়ন। আয়ন, দ্যাট মিনস ইস্ত্রি করা বা শৃঙ্খলবদ্ধ করা। সো আজকে আমরা কিন্তু বেশ কিছু ইংলিশ ওয়ার্ডসের কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন জেনে গেলাম, কিছু নিউ ওয়ার্ডস জানতে পারলাম এবং তাদের মিনিংগুলো জেনে গেলাম। তাহলে আমাদের আজকের ক্লাস থেকে 3টে ফায়দা কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম, 3টে লাভ হলো আমাদের। একটা হচ্ছে কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন, একটা হচ্ছে মিনিং, আর একটা নিউ ওয়ার্ডস। সো এরকম ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আমাদের আরও আসবে সামনে।